ejercicio es que cada uno de ustedes tiene una fortaleza y lo que tienen acá que ilumina es que sean conscientes de que esas fortalezas pueden ser luz de muchas cosas. Concéntrense en esa fortaleza, unan las fortalezas de los demás para construir cosas, pero sean conscientes de sus fortalezas. Number 2, seek out new perspectives. When you go to class, do you sit by the people you know? Cuando ustedes van a clase, se sientan al lado de las personas que conocen, simplemente. Yeah. So we move people, and we get to introduce to somebody that you might find knows some things that you would like to know more about. Nosotros lo que hizo ella ahorita fue obligarlos a rotarse. Están sentados con personas que probablemente no conocían y se dieron la oportunidad de conocer cosas que no sabían de esas personas. So one way is to look at things differently. So in here, you have a prism. Take a look. See how things look through the prism. Miren la cosa del prisma. El prisma lo que le está diciendo es una manera diferente de ver las cosas. Cuando ustedes miran por el prisma, ven una manera diferente de ver las cosas. Miren por el prisma. Sometimes you solve a problem the same way, and you need to do it differently. So innovators look at differently. Los innovadores miran las cosas de manera diferente. They don't say problem solution. They say problem solutions. Right? Many solutions. Or when people say you can't solve it, inventors and innovators say, why not? Big mistakes. Because you can't invent an idea, a product, a new way of thinking without failing. No hay manera de que ustedes puedan inventar una idea o un nuevo producto sin fallar. So 1,000 to 1 success. Hay fallas para un éxito. We find in the creativity research more important than ideas, more important in the end, the most important thing is persistence. En las investigaciones en torno a la creatividad, lo que se ha descubierto es que más importante que las ideas, que tener ideas, es ser persistente. You know what this is? It's a house in a tree. Yeah. You know what they're called? Smart. Yeah, like those. They call them a fairy garden. So this is big right now, is the fairy gardens, where you buy these things and you find your tree trunk and you put, these are glow-in-the-dark mushrooms, and there's the fairies. So all kinds of, this is green, this is living greens. But you have to imagine the impossible. So again, seek out a new perspective. At your table, I want you to think about a time, and one of you can share or two. Think of a time where you had to do something differently. You had to take a different perspective to solve something. A veces yo trabajo haciendo arreglos y pues crear una letra, una canción, uno tiene que procesarla y crearla y darle una identidad. Entonces es como el proceso de coger una letra que son igual a todas las letras, tiene una melodía, y coger y darle una personalidad, una identidad, un género, un tiempo, una duración. Y cuando uno la arma, no está igual a todo. Y él juega. Entonces, si le subo el tiempo, no, pero si le subo el tiempo ya no me sirve este ritmo, ya me toca bajar este ritmo. Entonces tengo que empezar a jugar como un rompecabezas donde acá es como ver un partido de fútbol desde muchos años. So sometimes we think no, and then the more we learn, the more we can stay open. So
imagine it was impossible. Do you believe that airplanes can fly? Can airplanes fly? Get off the ground? Yeah, right? Oh, no brainer. How many people have been in an airplane and went up in the sky? ¿Cuántos han estado en un avión? ¿Cuántos han estado en un avión? It's like, okay, it's normal. Normal. In 1903, the Wright brothers flew. They flew an airplane. It wasn't far, but the airplane went off the ground, right? Somebody invented airplane flight. Washington, D.C., for 5 years, said it didn't happen. Would not believe. En 1900, hoy volar un avión es algo que todos sabemos que es obvio, todo el mundo puede volar un avión, pero en 1903 era algo que era imposible, o sea, no se podía pensar. Y estos hermanos lograron volar una corta distancia, pero lograron despegar el avión del suelo. Y durante un tiempo Washington mantuvo eso en secreto porque decía eso es imposible, eso no. No. You have a new perspective. I worked with the military in the U.S. Top scientists and leaders in Army, Navy, Air Force, Marines. They were brought together for 2 years at a research lab in Norfolk, Virginia. Their job was to think 30 years out. What does the United States need to win this cyber war? You know how we're seeing cyber right now, cyber wars. They came together to think about 20 to 30 years out what we need for cyber wars. Estuvo trabajando con los militares y allá reunieron a científicos y líderes durante 2 años en una parte de Estados Unidos, en Virginia, para pensar cómo pensar 30 años hacia adelante, cómo luchar contra la guerra cibernética, cómo los Estados Unidos, qué debería hacer los Estados Unidos para luchar contra toda esa guerra cibernética. They had to imagine the impossible. The technology's not there, and they had to imagine how to counter any kind of issues that weren't even issues yet. La tecnología todavía no estaba ahí, pero ellos tenían que imaginar lo imposible, cosas imposibles, porque no existía esa tecnología, incluso no existían los problemas que se fueron a presentar. Entonces, como ellos estaban pensando en todo ese largo plazo, tenían que pensar cosas que en ese momento eran imposibles. Google, I just found this out, it's like 4 years old. They have a moonshot factory. This is a hidden factory where people work on things that are impossible, and they are rewarded for big mistakes. Sí, Google sacó sí que sería como un concurso. Is that a contest? Or is... No, it's a place where Google people work, where Google employees can go and try things out, the impossible. Ok, sí, entonces, dan de hecho un premio a los errores, ¿sí? Que es un sitio para tratar cosas nuevas. So they still pay for employees to play with things that are impossible. The military pays for some of their top leaders to sit around and think how to solve something that isn't even there. Y les pagan por eso, les pagan porque estén pensando en resolver cosas imposibles, que puede que al final no las resuelvan, pero les pagan para que gasten todo ese tiempo para tratar de resolverlas. A job like that? Y el punto fundamental es que para poder resolverlas hay que mirar las cosas desde diferentes perspectivas. Y I'm going to add something. Yeah, sure.
que de hecho cuando yo hice mi doctorado, yo siempre cuento esta historia porque llega un punto en el proceso del doctorado, que son 5 años investigando sobre una problemática, y llega un punto en el que uno piensa que no hay salida, no hay manera de resolver esto. Y cuando uno empieza a ver las cosas desde nuevas perspectivas, cuando empieza a traer nuevas cosas, entonces, por ejemplo, yo lo que hice fue algo que hizo muy bien Steve Jobs, que es conectar cosas que antes parecen no tener conexión. Entonces, cuando yo traje al problema que yo estaba trabajando en mi doctorado, una cosa de otra disciplina totalmente ajena a ese tema, y logré conectarlas, ahí estaba la solución. Entonces, es mirar las cosas desde nuevas perspectivas, es buscar nuevas alternativas, pero salirse de lo que tradicionalmente uno cree que es la solución. Yes, absolutely. I was telling them when I was doing my PhD that the point where I saw the light, because at some point you feel frustrated, you feel like you're not getting there. You'll never get there. Yeah. But when you see things in a different perspective, and you bring things from different disciplines to your problem, then you realize that there is a way to solve it. It was my case, so I brought things from other discipline, far away from my discipline, and I realized that the answer was there. The same thing that Steve Jobs did with my computer, putting technology and art, Art design. design. Yeah. Many inventors invent in a field other than their field of expertise because it's a fresh idea. When you're in your own field, you're like, it can't be done. So this is getting rid of it can't be done. And the only way to do it is by making mistakes. Try and try again. So, a new perspective. Here's the last slide on that one. Okay? So, if you might think like you would think, you switch. Or you might try five different ways of looking at something. Or you might stand on the table and look down, sit on the floor and look up. Sometimes even a physical, or the kaleidoscope, looking through it. So there's a lot of things you can learn. The creative problem solving, some of you are involved in, helps you do that. What do you need new thinking? What in your life requires new thinking? So if you'll repeat that one, I'm going to let them think about it for a second. Yeah, actually I wanted to say about the try someone else's shoes is the peace agreement. It's all about that. Yes. El hecho de buscar nuevas perspectivas lo estoy conectando con el ejemplo del acuerdo de paz, que es ponerse en los zapatos de otro. A veces es muy... Cuando uno se pone en los zapatos de otro, uno empieza a ver las cosas de manera diferente. A sentir lo mismo que él sentía también. A sentir lo mismo que él sentía. A veces, bueno, aquí no quiero entrar en temas políticos, pero cuando uno culpa y ve los guerrilleros como la cosa más terrible, o ve, no vamos a los guerrilleros, el muchacho de la calle que se robó algo de un carro, y entonces uno se va contra ellos, pero se ha puesto uno en los zapatos de esa persona, en dónde nació, qué familia tuvo, qué violencia ha vivido, cómo han sido sus papás, perdió a su mamá, violaron a su mamá, mataron a su papá. O sea, ¿cómo actuarían ustedes en esa situación de esa persona? Eso no es fácil hacerlo, pero está conectado con esto. Your best self is actually created. Because when you're your best self, you're going to do things, you're going to use your strengths, and you'll find things that excite you that you dig into and you work harder at. Entonces la tercera es tratar de ser el mejor de ustedes, ¿sí? El mejor de ustedes. Y el mejor de ustedes es el ser creativo que hay dentro de ustedes. Y es tomar esas fortalezas que ustedes tienen y ir
de fondo a ellas porque son las que les van a... Bueno, primera pregunta, ¿qué de fortalezas las creatividades no se tienen en cuenta? Okay, that's a question. The strengths, but how about weaknesses? Are, So, best self develops. And- tratando de ser el mejor de uno mismo, uno se desarrolla sobre esas debilidades. Develops over the weaknesses. That you develop those and get a little better at it, but you also look to use those strengths. So I think we'll answer this, and then that might answer that question as well. This is going to take a little explaining. You're going to be with one other person, two people together. You can move, De a dos se pueden mover. okay? You can move, so if you want to sit with a friend or go somewhere else, everybody get one partner. Go ahead. You can move, be creative, be productive. Le van a dar un consejo a la persona de al lado de cómo puede ser una persona, more creative person, Yeah, more creative, una more persona más productive. creativa, It can be más productive. productiva. Darle un consejo. Y es que, Single points. Okay. 5 points. five 5 tips. Okay, 5 tips. 5 consejos, 5 tips, 5 como estrategias. These are also positive, not negative. Okay. Muy Positive. importante. Cosas positivas. Positive. Positive. No se pongan a darle malas ideas. Y las escriben en la bolsita. Okay. Woo, got 1 and 5. Take your last piece out. Saquen la última pedacito de la que está en la bolsa, que es la pequeñita. Here's what happens when you work alone and you don't work together. Eso es lo que pasa en la hojita, en el dibujo que está en la hoja, eso es lo que pasa cuando usted trabaja solo y no trabaja en equipo. El dibujo que está en la hojita. Cada uno está remando para su lado. No hay coordinación, no hay colaboración. So expand those ideas. And this is another way of saying the same guidelines. These are my kid guidelines, but it's very good with adults as well. So wait, don't judge, think more. Don't say I can't, it won't, it doesn't work. Say how else. Sean positivos, no digan esto no funciona, no puedo, sino piensen de manera positiva. Ser constante no se puede. Be persistent, yeah. Yes, all of those characteristics help you get there. So these are the 4. Ahí están las 4. Your light, shine it, and especially when you make a big mistake and you feel like this. Think about this and how it helps you. Agárrense de sus fortalezas, no se dejen caer por las fallas, agárrense de sus fortalezas. New perspectives, be creative and collaborate. Okay? Did you do that? I know you can. Thank you.